অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেনটাকে দুভাবে সলভ করবার অ্যাপ্রোচ আছে, দুটো ওয়ে আছে এটাকে সলভ করবার। প্রথমটা হলো এইরকম যে এ থেকে বি একটা জায়গা আছে, ভাব এ আর বি। তো 18 কিলোমিটার যাওয়ার পর, যার মানে হলো এতটা, ধরে রাখো এতটা হলো 18 আর এতটা হলো 30। তো 18 কিলোমিটার যাওয়ার পর বাদ বাকি তার সময় ইঞ্জিনের প্রবলেম হয়ে যায়, স্পিড 4/5 হয়ে যায়, ঠিক আছে। তো এখানে ভাব যদি যেতে এই প্রথম সিনারিও, ইন সিনারিও ওয়ান দিস ইজ দ্য ব্রেকডাউন পয়েন্ট, দিস ওয়ান ইজ দ্য ব্রেকডাউন পয়েন্ট, ওকে। তো আমি এখনের মতন এই পার্টটাকে ইরেজ করছি, দিস ইজ দ্য ব্রেকডাউন পয়েন্ট, ব্রেকডাউন পয়েন্ট, ওকে। তো ভাব এতটা ডিস্টেন্স যেটা যেতে হতো হয়তো টাইম লাগতো 4t, সেখানে এখন নিউ টাইম লাগবে হলো 5t, ওকে। তার জায়গায় নিউ টাইমটা লাগছে হলো 5t। কেন? কারণ স্পিড যেহেতু, হাফ স্পিড ছিল 5x, তার জায়গায় হয়ে যাচ্ছে হলো 4x। তো টাইম ইনভার্সলি চেঞ্জ হয়, টাইম যেখানে লাগছিল 4x তার জায়গায় লাগবে হলো 5x। বুঝতে পেরেছিস? এইটা একটা। তো টাইম 1t বেড়ে গেল, ওকে, 1t ইউনিটস বেড়ে গেল। আচ্ছা, এই পার্টটা তোরা যখন বুঝতে পারলি 1t ইউনিট বেড়ে গেল, তখন এই 1t এর ভ্যালুটা কত? 45 মিনিটস, কারণ অতটাই ও দেরি করেছে। তো 1t = 45 মিনিট অর 45/60 আওয়ার্স, যেটা ইচ্ছা লিখতে পারিস। তো আমি এটাকে লিখলাম 3/4 আওয়ার্স। এটা হলো সিনারিও 1। এবার আমি কথা বলবো সিনারিও 2 নিয়ে। তো যদি আমি এটাকে সিনারিও 2টা দেখ, বা যদি আমি এটাকে এইরকম রাখি, এন্ড দেন এইটা হলো আমার এ, এটা হলো বি। কার ব্রেকডাউন করেছে কোথায়? এই জায়গায় 30 কিলোমিটার। তো তারপর যে ডিস্টেন্সটা আছে ওইটা যেতে লাগছে হলো আবার কত? 5t টাইম, যেখানে লাগতো হতো 4t টাইম, ঠিক আছে। এই যে ডিস্টেন্সটা, আর এইখানে এর ভ্যালুটা কত? এইখানে যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে ওই টাইম ডিফারেন্স ইজ 36 মিনিট, ঠিক আছে, 36 মিনিট, এটা দেওয়া আছে। এবার তোদের প্রশ্নটা এটা হলো, তাহলে এই এ আর বি, এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কত, কতটা ডিফারেন্স আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিসও তোরা বুঝতে পারবি, দাঁড়া কেউ জয়েন করছে, 1 মিনিট। আরেকটা জিনিসও তোরা বুঝতে পারবি, যখন কারটা 12 কিলোমিটার এগিয়ে গেল, 12 কিলোমিটার মোর গেল, তারপরে টাইমটা 9 মিনিট রিডিউস হয়ে গেল, 9 মিনিট রিডিউস হয়ে গেল, ঠিক আছে। 12 কিলোমিটার ও এগিয়ে গেল, তো কারের ওইটা 9 মিনিট রিডিউস হয়ে গেল। তার থেকে তোরা তাহলে স্পিডটা কি বার করে নিতে পারবি? 12 কিলোমিটার 9 মিনিটসে, তার মানে তোরা এটাও বলতে পারিস যে 4 কিলোমিটার 3 মিনিটসে। আর সেখান থেকে কি তোরা বার করে নিতে পারবি এই ব্যাপারটাকে?
কিংবা এইটা লেখা জায়গায় আমি যদি লিখি যে এখান দিয়ে যখন আমরা দেখছি যে 9 মিনিটস বেড়ে যাচ্ছে, 36 এর জায়গায় 45 হয়ে যাচ্ছে, সরি 18 এর জায়গায় কারটা গিয়ে খারাপ হচ্ছে 30 কিলোমিটার, তখন আমি দেখছি 9 মিনিট টাইমে রিডিউস হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, 9 মিনিট টাইমটা রিডিউস হয়ে যাচ্ছে আমার। তাহলে সেখান থেকে কি আমরা ডিস্টেন্স কিছুটা কি বার করতে পারবো? এর থেকে কিছু কি আইডিয়া করে নিতে পারবো যে কতটা হবে এই ব্যাপারটা? এইখানে যে তোরা ভাব, কারটা 18 এর জায়গায় 30-তে গিয়ে ব্রেকডাউন করেছে। তো ফার্স্ট সিনারিও ওয়াইজ, অ্যাকর্ডিং টু ফার্স্ট সিনারিও, এইটা কতটা ভেলোসিটিতে যেত? অরিজিনাল ভেলোসিটির 4/5 এ যেত, তার জায়গায় অ্যাকচুয়াল ভেলোসিটিতে গেছে। ওকে, তো যদি আমি এটা ভেবে দেখি যে ডিস্টেন্স হলো 12, অরিজিনাল ভেলোসিটি হলো 4v/5 মাইনাস 12/v, এটা কত দিচ্ছে? এটা আমার 9 মিনিটস দিচ্ছে, কিংবা 9/60 আওয়ার্স দিচ্ছে। এই পার্টটা কি ক্লিয়ার আছে? দেখ, আমি আগে এক্সপ্লেনেশন এইরকম ভাবে দিয়ে দিচ্ছি, তারপরে আমি আরেকটা মেথডও দেখিয়ে দেবো, কিন্তু আগে এই মেথডটা বুঝে নে। এই মেথডটা বুঝলে সেকেন্ডটা বুঝতে পারবে। আমি এখানে আরেকবার ক্লিয়ারলি লিখছি এই ব্যাপারটাকে, সবাই নোটিস করে নে এই জিনিসটাকে। এটাকে আমি ক্লিয়ারলি লিখছি যে 12 ডিভাইডেড বাই 4v/5 মাইনাস 12 ডিভাইডেড বাই v ইজ ইকুয়ালস টু 9/60। এখান দিয়ে v এর ভ্যালুটা কি পাবো আমি? হোয়াট উইল দ্য ভ্যালু অফ v? ইজ লাইক 60/4v মাইনাস 48/4v ইকুয়ালস টু 3/20, এরকম এলো। or else 12/4v which is equals to 3/v equals to 3/20। এখান দিয়ে v এর ভ্যালু কত এসে গেল? 20। এখান দিয়ে ভেলোসিটির ভ্যালু আমি 20 এনে দিতে পারলাম। আচ্ছা, এবার তো কোয়েশ্চেনটা আস্তে আস্তে রিডিউস হয়ে গেল, কোয়েশ্চেনটা অনেকটা রিডিউস হয়ে যাবে। v এর ভ্যালু আমার যেই 20 এসে গেল এই পার্টটার, তার মানে আমার কি হয়ে যাচ্ছে? যখন স্পিডটা 4/5 হয়ে যাচ্ছে, তার মানে কত হয়ে যাবে? 16 হয়ে যাচ্ছে, 16 কিলোমিটার/আওয়ার। এইরকম হয়ে যাচ্ছে, 16 কিলোমিটার/আওয়ার হয়ে যাচ্ছে। আর একটা সিনারিও হয়ে যাচ্ছে, মানে সেকেন্ডটাতে আবার ইঞ্জিনের প্রবলেমটা হচ্ছে এই 30-র পরে। ঠিক আছে, এরকম একটা ব্যাপার আছে। তো এবার জাস্ট নর্মাল অ্যাপ্লাই করে এটাকে সলভ করলেই হয়ে যাবে। কতক্ষণ লাগছে? ডিস্টেন্সটা বার করতে হবে। তো টোটাল ডিস্টেন্সটা কেমন করে ট্রাভেল করেছে? হাউ দে হ্যাভ ট্রাভেল দ্যাট টোটাল ডিস্টেন্স? তো ভাব 18-এ গিয়ে ব্রেকডাউন হচ্ছে। সো এই যে 18-এর টোটাল ডিস্টেন্সটাকে, এবি কে যদি আমি ডি ধরে নিই, তাহলে 18টাও নর্মাল স্পিডে চলেছে, 18/20 ধরে রাখলাম, আর ডি মাইনাস 18 চলেছিল 16 স্পিড দিয়ে। এবার বলছে ও যদি 20-তেই চলতো, if he had traveled at the speed of 20 কিলোমিটার/আওয়ার, then he would have reached 45 minutes earlier। তার মানে এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স মাইনাস this part, if I write it like this, d/20, এটা হলো টোটাল ডিস্টেন্সটাকে 20 দিয়েই চলেছে। whole of this is equals to 45 minutes or 45/60 or 3/4, I can write it like this, এরকম। 18/20 যদি আমি কাটি তাহলে এটা আসবে 9/10। ঠিক আছে, সো এবার দেখ, d minus 18/16 minus d/20 is equals to 3/4 minus 9/10। এখান দিয়ে এই পার্টটাকে সলভ করে এখান দিয়ে, তাহলে এই ইকুয়েশনটা সলভ করে কেউ কি আমাকে বলতে পারবে ডি এর ভ্যালু কত হবে? এই জায়গাটাকে 80 বানিয়ে দে, 80, তাহলে এটা 5d minus 90, এটাকে 80 বানিয়ে দে, তো -4d/80
ইকুয়ালস টু এই জায়গাটাকে তোরা বানিয়ে দে 20, তো হয়ে যাচ্ছে এরকম আসছে। তো 1b minus 90 by 80 is equals to minus 3 by 20। এটাকে কাটলাম, এখান দিয়ে 4 চলে এলো, এখান দিয়ে এটা তাহলে কত হয়ে যাবে, 4 ইন্টু মাইনাস 3 হয়ে যাচ্ছে 12, তো মাইনাস 12 প্লাস 90 which is equals to 78. So the value of t, the distance will be 78. This is a way to solve this problem, okay? আচ্ছা, যদি আমি এটা তো আমি জাস্ট ডায়াগ্রাম এঁকে তোদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে ব্যাপারটা কি হয়েছে, বাট এই ডায়াগ্রামটা এঁকে না করলেও তোরা মোটামুটি এর আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা একটা ক্লিয়ার করতে পারিস। এই অ্যাকচুয়াল অ্যান্সারটা স্টার্ট হচ্ছে এই পোর্শনটা থেকে, এই পোর্শন হলো অ্যাকচুয়াল অ্যান্সারের স্টার্টিংটা, এখান থেকে অ্যান্সারটা আসে স্টার্ট হয়, তারপর এই যে এই জায়গাটা হলো অ্যান্সারটা, ক্যালকুলেশনটা অ্যাকচুয়ালি। এই পার্ট গুলো জাস্ট বোঝানোর জন্য যে কেমন ভাবে টাইম ইনক্রিজ করে গেল অ্যান্ড অল হলো, সেটা বোঝানোর জন্য। এবার তোরা চাইলে এখান দিয়েও, এইটা একটা ওয়ে দেখালাম, এই পার্টটা কতগুলো ওয়ে দেখাতে পারবো এটা দেখ। আচ্ছা, যদি কারোর এই ডায়াগ্রামটা ক্লিয়ার হয়ে থাকে, এই ডায়াগ্রামটা 4t টাইম লাগতো, দিস ওয়াজ দ্য আইডিয়াল টাইম ইট উড হ্যাভ টেকেন, যদি ও 20 কিলোমিটার পার আওয়ারে যেত, কিন্তু 5t লাগছে, দ্যাট ইজ ইনক্রিজড 1t দিয়ে, কত হচ্ছে এটা 3/4 আওয়ার্স অর 45 মিনিটস। তাহলে if it is 45 minutes, then 1t is 45 minutes, then what is the value of 4t? 4t এর ভ্যালু কত, 180 minutes or 3 hours? So in case of idle timing, if he had traveled in this at the speed of 20 kilometer per hour, he would have taken 3 hours. Acha, so how much distance can be traveled in 3 hours at the speed of 20 kilometer per hour? Ain't it 60? Schedule is 60. So a breaking point থেকে B অব্দি হলো 60 কিলোমিটার, and this much is 18 কিলোমিটার, we all know that is also 78. No need of this much calculation, এটা কোনো দরকারই নেই। প্রথম মেথডটা যদি বুঝে যাস, আমি অন্যান্য মেথড গুলো তোদেরকে আরো ইজিলি বুঝিয়ে দিতে পারবো। সো প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফার্স্ট মেথড। আমি আরেকবার, তোরা বল এটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা, দিস ইজ আ ইম্পর্টেন্ট কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেন, আগে বল ক্লিয়ার হয়েছে কিনা, তাহলে আমি আরো বিভিন্ন ওয়ে দিয়ে এটাকে বোঝানোর চেষ্টা করব। সো টেল মি ফার্স্ট, নর্মাল যে মেথডটা এখন দেখালাম, এই যে যেটাকে সার্কেল অ্যারাউন্ড করেছি, এটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? দেন আমি অন্যান্য মেথড গুলো বোঝাবো সেই জন্য। জাস্ট হ্যাঁ কি না বলে দে, না হলে আমি বোঝাচ্ছি, আরেকবার বোঝাচ্ছি, আমার কোনো অসুবিধা নেই, এটা কিন্তু ভালো করে বুঝে নে। এটা আমি অফলাইনেও ভালো করে বুঝিয়েছি, সেই জন্য আমি চাই তোরাও ভালো করে বুঝে নে এই মেথডটা কিভাবে, কত রকম ভাবে এটাকে সলভ করা যেতে পারে। দাদা এটা বুঝেছি, এবার একটু লাইক শর্ট কিছু আছে। হ্যাঁ অবশ্যই আছে, আরে ভাই বলছি তো, বড় মেথডটা বুঝে গেলে আমি শর্টকাট করে দেবো, দাঁড়া। এইটা এত রিকোয়ারমেন্টই নয়, কিছুই অত রিকোয়ারমেন্ট লাগবে না, আমি পুরো জিনিসটাকে আবার ফ্রেশ করে করাবো, দাঁড়া দেখে নে এবার। এই গেল ক্যালকুলেশনটা, ছোট করে দিলাম পুরো ব্যাপারটাকে, এত দরকার নেই তাই। এবার দেখ, আবার ভালো করে বোঝাবে, এবার দেখ, এবার নিউ স্টাইলে বোঝাবো।
যেটা অ্যাকচুয়াল দরকার। 18:30, 45 মিনিটস লেট। এবার সবাই আরেকবার ফোকাস কর ভালো করে। সামটা খুব সুন্দর সাম, এটাকে অনেক রকম ভাবে সলভ করা যায়। আমি এটা বোধহয় ক্লাসে অনেক রকম মেথড দেখিয়েছি, সেই জন্য আমি চাই তোরাও বুঝে নি এটাকে ভালো করে। তো দেখ, 18 কিলোমিটার, 30 কিলোমিটার, 45 মিনিটস লেট, লেট 36 মিনিট লেট, 4/5 হয়ে যাচ্ছে স্পিড। ওকে, দিস আর দ্য থিংস ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। এবার দেখ, আবার আমি একবার ডায়াগ্রামটাকে আঁকি। This is A to B. ওকে, এটা হলো ব্রেকিং পয়েন্ট 1, ঠিক আছে? তো আমি এটাকে D1 দিচ্ছি, এটা হলো D2, ঠিক আছে? সো দিস মাচ। একজন বল, এ থেকে D1 তাহলে কত? 18 কিলোমিটার, রাইট? এ থেকে D1 ইজ 18 কিলোমিটার। ওকে, এ থেকে D2 ইজ 30 কিলোমিটার। আচ্ছা, লেট দ্য ভেলোসিটি বি V কিংবা স্পিড বি S। ওকে, আচ্ছা, if the car would have broken down at D1, ঠিক আছে? if it would have broken down at D1, তারপর তো D1 থেকে B অব্দি, from D1 to B, ওকে, নর্মালি যেতে হতো, মানে at 4/5 of its speed. ওকে, 4/5 of its speed. So it would have taken more time. Then এবার কি হলো, D2 তে ব্রেকডাউন করেছে, এবার সেখান থেকে ও B অব্দি যাচ্ছে, সেখানে লাগছে একটু কম টাইম। ফার্স্ট কেসে লাগছিল 45 মিনিট, সেকেন্ড কেসে লাগছিল 36 মিনিট। আচ্ছা, এই দুজনের মধ্যে ডিস্টেন্সটা কত? বিটুইন D1 and D2 12 কিলোমিটার। এটা সবাই ক্লিয়ার আছে, ওয়াই ইট ইজ 12 কিলোমিটার। এটা পুরোটা 30 কিলোমিটার, AD2 আর AD1 হলো 18, তো এইটা হলো 12 কিলোমিটার। সো ইফ দ্য পার্সন is traveling at his normal speed for this 12 kilometer, he could have reduced his timings by 9 minutes. He could have reduced his timing by 9 minutes. So এই পোর্শনটা দেখ, 12 by S, সরি 12 by 4S by 5। 4S by 5 টা কি? এটা হলো ইঞ্জিনটা যদি ব্রেকডাউন করে যেত D1, and he would have to travel this 12 kilometer by his new speed, that is 4/5 of its original, minus 12 by only S equals to, দেখ দুজনের মধ্যে ডিফারেন্সটা কত? 45 মিনিটস লেট, 36 মিনিট লেট। সো 9/60। এখান থেকে আমরা কি পেয়েছিলাম? S এর ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে 20। আই হোপ দিস মাচ ইজ ক্লিয়ার। দাদা 12/S টা কেন হলো একটু বলবেন? এইটা হলো এই 12 কিলোমিটারটা ও যদি নিজের নর্মাল মানে অ্যাকচুয়াল স্পিডটায় যেত, সেই জন্য। আর এইটা তো কম ভ্যালু হবে না, তুই যদি জোরে গাড়ি চালাস তাহলে তো তোর স্পিড টাইম কম লাগবে, আর তুই যদি আস্তে গাড়ি চালাস তাহলে তোর স্পিডটা বেশি লাগবে, সরি টাইমটা বেশি লাগবে। সেই জন্য এটা বেশি টাইম, এটা কম টাইম, তো ওই রকম করে মাইনাস করলাম। এই দুজনের মধ্যে ডিফারেন্স, এই যে 45 আর 36 এর মাঝে ডিফারেন্স ইজ ইকুয়ালস টু 9 মিনিটস। আর ওটাকে আওয়ারে নিয়ে গেলাম, 9/60 হয়ে গেল। 12/S টা হলো টাইম ইজ ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স বাই স্পিড, ওই জন্য না? একদম একদম, টাইম ইজ ইকুয়ালস টু ডিস্টেন্স বাই স্পিড। এইটা ক্লিয়ার? 12/S = time is equal to distance by speed. 12/S = time is equal to distance by speed. 12/S = time is equal to distance by speed. এইটা ক্লিয়ার? 12/S = time is equal to distance by speed. 12/S = time is equal to distance by speed. এইটা
ব্যাংকিং যারা আছিস ক্লিয়ার তোদেরও? এগুলো কিন্তু ভালো সাম, পিও মেন্স লেভেলের সাম হয়ে যেতে পারে কিন্তু এইরকম। ক্লিয়ার? তোর জায়গায় ডাউট হলে আমাকে হ্যাঁ। জিজ্ঞেস কর। আচ্ছা, স্পিড, I got the speed is 20 km/h. আচ্ছা, এতটা অবধি যদি সবাই ক্লিয়ার হয়ে থাকে, এবার সেকেন্ড সিনারিওতে আয়। সো আমি আবার একটুখানি ডায়াগ্রামটাকে আঁকি, ট্যাড়া করে আঁকি যাতে সুবিধা হয়। এটা এ, এটা বি। আচ্ছা, এইটা হলো ভাব ব্রেকডাউন পয়েন্ট 1 at 18 কিলোমিটার। দিস পোর্শন ইজ অ্যাকচুয়ালি 18 কিলোমিটার। সো এবার কি বলছে, তোরা ভাব ব্যাপারটা, স্পিড এন্ড টাইমের রেশিওটা কেমন হয়? S1/S2 equals to T2/T1. এবার S1 টা তো S1, S2 টা কি 4/5 অফ দি অরিজিনাল, তো 4S1/5। আমি এই রেশিওটা জানি না, T2/T1 এর রেশিও আমি এখনো জানি না। I will find out by using this. So যদি আমি এটাকে কম্পিউট করি ব্যাপারটাকে, S1 and S1 cancel out, this 5 gets on top. So 5/4 equals to T2/T1. তো T1 এ যদি 4 ইউনিটস টাইম লাগতো, if T1 মানে বোঝার চেষ্টা কর 20 স্পিডে, 20 km/h এর স্পিডে যদি আমি গাড়িটা চালাতাম এখানে, এই পোর্শন ফ্রম D1 to B, এই যে এই পোর্শনটা যদি আমি 20 কিলোমিটার স্পিডে চালাতাম, I would have taken the time of 4t. ওকে, বাট in my scenario আমি সেটাকে চালাচ্ছিলাম 16 এর স্পিডে, because it has reduced to 4/5. So I am taking how much time? It is taking 5t. Okay, আচ্ছা, তো I am late by 1t time, or আমি বলতে পারি আমার 1t টাইম বেশি লেগেছে। আর অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চেন আমার কতটা টাইম বেশি লেগেছে, দিস ইজ উইথ দ্য হেল্প অফ রেশিও, বাট অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চেন আমার কতটা টাইম বেশি লেগেছে, 45 মিনিটস। সো দিস 1t ইজ 45 মিনিটস। তাহলে বাই দ্যাট সেন্স, তার মানে 4t কত হয়ে যাচ্ছে, এন্ড ইট 180 মিনিটস, কারণ 1t এর ভ্যালু যদি 45 মিনিটস হয়, 4t এর ভ্যালু 180 মিনিটস। সো if the car would have traveled at the speed of 20 km/h from D1 to B, it would have taken 180 minutes or 3 hours. So how much would have the car traveled in 3 hours? 3 ঘন্টা কতটা ট্রাভেল করবে? 3 into 20, কারণ স্পিড 20, টাইম হলো 3, সো অল টোটাল 60 কিলোমিটার ট্রাভেল করবে। এন্ড আমরা জানি ইঞ্জিন ব্রেকডাউন হ্যাজ হ্যাপেন্ড at 18 কিলোমিটার। ইঞ্জিন ব্রেকডাউন যদি 18 কিলোমিটার হয়ে থাকে, তাহলে অল টোটাল কতটা ডিস্টেন্স A to B? তো A and B টোটাল ডিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে 78, which is 60 plus 18 equals to 78. আচ্ছা, তোরা এটা ফার্স্ট সিনারিও ইউজ করছিস, you could have also used the second scenario and তোরা probably same রেজাল্টই পাবি, নাথিং এক্সট্রাঅর্ডিনারি। ওকে, সেম রেজাল্ট পাবি। এখানে 5/4 এর রেশিও পাবি, 1t এর ভ্যালু তখন তোরা পেয়ে যাবি 36 মিনিটস। তোরা 4 এর সাথে মাল্টিপ্লাই করবি, তখন তোরা পাবি 144 মিনিটস। তোরা দেখবি 144 মিনিটস এ 20 km/h কতটা যাচ্ছে, যে যখন পেয়ে যাবি তোরা দেখবি it will be somewhat like 48 kilometers, it will be somehow like 48 kilometers, and ও অলরেডি 30 কিলোমিটার ট্রাভেল করে নিয়েছিল, তো 48 plus 30 it would have been 78 কিলোমিটার। আচ্ছা, এবার কি আইডিয়া করতে পেরেছিস কেন 78 আসছে? সেকেন্ড সিনারিও তো বাদ দিলাম, ফার্স্ট সিনারিও যেমন করে ইউজ করে আমি 78 কিলোমিটার, একটা আমি ইউজ করেছি স্পিড 1 বাই স্পিড 2 ইকুয়ালস টু T2/T1 এই রেশিওটা, আর একটা আমি নর্মাল জাস্ট স্পিড টাইম ডিস্টেন্স এর ফর্মুলা ইউজ করেছি, আর এই একটা ক্যালকুলেশন মেইন, এই একটা, এই তিনটে ক্যালকুলেশন দিয়ে অঙ্কটা মোটামুটি সলভ। এই পোর্শনটা ইজ লাইক কমন সেন্স, ইটস মেকিং সেন্স, এই পোর্শনে কেমন করে করতে হবে সেই জন্য।
কিন্তু আই হোপ এবার তোরা বুঝতে পেরেছিস এটা কেমন করে আমি সলভ করলাম এই অঙ্কটাকে। অ্যান্সার কর, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কাইন্ড অফ অঙ্ক, সেই জন্য আমি বারবার করে জিজ্ঞেস করছি, নয়তো এতবার জিজ্ঞেস করতাম না। সেই জন্য অ্যান্সার কর যে এটা বুঝতে পেরেছিস কি কিভাবে আমি সলভ করলাম। হ্যাঁ দাদা। আচ্ছা, অন্যরা বুঝেছিস? हाँ भैया। ওকে, আরো একটা ইজিয়ার মেথড দেখাবো এবার। দেখ, এটা হলো এ থেকে বি। ওকে, দাঁড়া একটুখানি আমি স্লাইড করে নিই। তোর এতক্ষণে তো অঙ্ক মুখস্থ হয়ে গেছে। এটা হলো এ থেকে বি। ওয়েট সেকেন্ড, এটা হলো এ থেকে বি, এতটা। এটা এ, এটা বি, ঠিক আছে? এই মেথডটা বোঝার চেষ্টা করবি ভালো করে। 18 কিলোমিটারে কার ব্রেকডাউন করেছে। যদি ওটা 30 কিলোমিটারে করতো তাহলে টাইম উড হ্যাভ রিডিউস বাই 9 মিনিটস। 45 মিনিটস লেটের জায়গায় 36 মিনিটস লেট হতো। আচ্ছা, তার মানে আমি 12 কিলোমিটার এগিয়ে গেলাম। আমি যদি 12 কিলোমিটার পর ব্রেকডাউন হতো তাহলে আমার 9 মিনিটস লেট রিডিউস হয়ে যেত, ঠিক আছে? রাইট, এইটুকুনি বুঝতে পেরেছিস? যদি আমি 12 কিলোমিটার বেশি একটু চলে ফেলতাম, 18 এর জায়গায় 30 গেলাম, তো 12 কিলোমিটার বেশি গেলাম, তো আমার টাইমটা 9 মিনিটস কম গেল। রাইট, বুঝতে পারলি এই ব্যাপারটা আমি কি বলতে চাইলাম? আমার 9 মিনিটস কম লাগছে, 45 এর জায়গায় 36 লাগছে। রাইট, এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছিস? 9 মিনিটস লেস। বুঝতে পেরেছিস তো এই 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 কথাটা যেটা আমি বলতে চাইলাম, যে আমি যদি 12 কিলোমিটার মোর চলে যেত আমার ইঞ্জিনটা, তাহলে আমার 9 মিনিটস লেস লাগলো। বুঝতে পারলি? আচ্ছা, তাহলে যদি এটা 42 হতো তাহলে আমার কত? 18 মিনিটস লেস লাগতো। আচ্ছা, সিমিলারলি যদি এটা 54 হতো তাহলে কত? 27 মিনিটস লেস লাগতো। যদি এটা 66 হতো তাহলে কত? 36 মিনিটস লেস হয়ে যেত। আর যদি এটা আমার 78 হয়ে যেত তাহলে আমার কি? 0 মিনিট, 45 মিনিটস লেস। তাহলে 78 কিলোমিটারে গিয়ে যদি আমার গাড়ি ব্রেকডাউন করে যেত তাহলে কি হতো? 78 কিলোমিটার গিয়ে যদি আমার গাড়ি ব্রেকডাউন হয়ে যেত তাহলে আমার কোনোভাবে লেট হতাম না। আর সেটা কখন সম্ভব হয়? তুই নিজে ডেস্টিনেশন পৌঁছে গেছিস, তারপর গাড়ি ব্রেকডাউন করেছে, সেই জন্য তুই আর লেট হচ্ছিস না। তো ইউ গেট ইট, যে এবির ডিস্টেন্স হয়ে গেল 78। দ্য সিম্পলেস্ট মেথড অফ অল, একবারে করে নেওয়া যায়। 18 কিলোমিটার से 45 মিনিটস লেস, 30 কিলোমিটার से 36 মিনিট লেট। তো 12 কিলোমিটার বেশি গেলে 9 মিনিটস টাইম কম লাগছে। তাহলে আবার 12 কিলোমিটার গেলেই 9 মিনিটস আরো কম লাগলো, আরো 12 কিলোমিটার গেলেই 9 মিনিটস কম লাগলো, আরো 12 কিলোমিটার গেলেই 9 মিনিটস কম লাগলো। এরকম করে দেখলি 36 মিনিটস লেস। তার মানে আগে তুই 45 মিনিট লেট করছিলিস, এবার তুই দেখছিস 9 মিনিট লেট হচ্ছে। আরো 12 কিলোমিটার এগিয়ে দেখলি, দেখলি 0 মিনিট লেট। এই 0 মিনিট লেট মানে কি? যে তোর ডিস্টেন্সটাই তোকে যেটা কভার করতে হতো ওইটাই 78 কিলোমিটার, and hence you find out the answer is 78 কিলোমিটার। বাস, ডান, কিচ্ছুই নেই। You get 78 kilometer from here and you get 20 kilometer speed from here, এই যে from this part। তো 78 পেয়ে গেলি অ্যান্সার, এখানে 20 কিলোমিটার পার আওয়ার পেয়ে গেলি এখানে। This is the most easiest way to solve this question. কারোর কি ডাউট আছে কিছু? আমি নেক্সট সামে চলে যাব। কারো যদি ডাউট থাকে স্পিক আপ, আর আমি নেক্সট সামে যাচ্ছি, পরে বলে দিস কি ডাউট আছে। ওকে, সো নেক্সট সাম। চলো,
टाइम एंड वर्क बैंकिंग जो थे श्रेया और शिवांगी, ये बैंकिंग में किंतु ऐसा क्वेश्चन आता है, लिटरली मैंने वर्कशीट, ठीक है भैया। ऐसा क्वेश्चन आता है। तो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए कैसे सॉल्व किया मैंने। हाँ भैया देखिए। हाँ, तो A to B ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए और ये स्पीड फाइंड करने के लिए। ओके, सो दिस इज द वे यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ओके भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। दिस इज प्रीटी इजी, चलो सॉल्व करो। सो এটা অনেক ইজি কোয়েশ্চেন, ইটস লাইক বেসিক্স অফ টাইম এন্ড ওয়ার্ক। Listen, money is always distributed according to efficiency. What is efficiency? Rate of doing work or work done in an hour. Okay, distributed according to স্যার 44 33 17.60 হচ্ছে। 44 33 17 point, এটাই তো। হ্যাঁ দাদা অপশনে। কারেক্ট, একদম। anyone else যে পেয়েছি এই অপশনটাই, এটাও তো none of this। none of this অ্যান্সার ক্লিক করবার জন্য না ভেতরে কি বলবো সাহস চাই। you need a lot of courage to click none of this, কারণ we are not usually like wired to click none of this। আমাদের মাথায় এরকম ওয়ারিং থাকে না যে আমরা none of this ক্লিক করব। we're not wired to click that। so পরীক্ষা ওইটা কিন্তু বুঝে। money এবার ওকে, so coming back to the question, money is distributed according to the efficiency। so আমার যদি এখানে দেওয়া আছে যে এরা কত টাইম লাগছে, I can easily find out the efficiency। so 6 8 15 it is। so এটা যদি it is the time required for them, number of days or number of hours required by them, so efficiency will be, what is the LCM of 6 8 15? I can take it as 120। so 120 divided by 6 is 20, 8 হলো 15, 15 এর হলো 8। so this will be the efficiency of all of them। এটা efficiency হলো A, এটা efficiency হলো B, এটা efficiency হলো C। so now find out the amount earned by them। so A, B, C তিনটেকে add up করলে it will come out as 43। so for A it will be 20 by 43 multiplied by 94.60।
For B, it will be 15/43 multiplied by 94.60. And for C, it will be 8/43 multiplied by 94.60. And hence, you will get this answer A. Okay? Clear? Next question. Solve. Question 62. Train wala question. Two trains are traveling in opposite direction at uniform speed. So opposite direction means like this and like this. Okay. They take 5 seconds to cross each other. If the trains are travel in the same direction, then a passenger sitting in the faster train would have overtaken the other train in 18 seconds. What are the length of the train? Very basic question. I hope you can all solve this one. Very basic question. One thing I would recommend is like turning all of this into meter per second. Okay, it would help you guys turn all of this into meter per second. So 60 to 5/18 and 15 to 5/18 will give you the speed in meter per second, and then you try to solve this question. Thoda solve kor. I'm not solving this. I'm giving you some time, 1 or 2 minutes. You solve this question, okay? And then tell me. Question 8 bar korbar por, after finding this out or like calculating this out, it will likely taken 15 seconds to solve this sum. 15 seconds. Sir, भैया option C. Yeah, correct. कौन है ये? कौन? श्रेया? हाँ. Good job. चलो 50 मीटर. Yeah. ये वाला अगर तुम फाइंड आउट कर पाओगे, पूरा क्वेश्चन उधर ही सॉल्व होएगा. सेकेंड वाला पार्ट কারোর দরকারই নেই সলভ করার. So basically কি হয়, if I don't have to solve this whole like this total question, that if two trains are moving in the same direction, এর স্পিডটা ভাব বেশি, এর স্পিডটা কম. একটা স্পিড বেশি, একটা স্পিড কম. আচ্ছা, এবার I'm a person sitting in this train. Okay. Sorry, এখানে বলেছিল ফাস্টার ট্রেনে বসে আছে. সো আমাকে একটা ওই করে দিতে দে. সো ভাব দিস ইজ আ ট্রেন. আমি একটা ছোট্ট করে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল বক্স দিয়ে আঁকছি ব্যাপারটাকে. সো দিস ইজ আ ট্রেন and this is another train. This is the faster one. Okay. This body is the faster one. Now I am the one sitting here. Somewhere like this. I'm sitting here. এবার কি বলছে, then a passenger sitting in the faster moving train. So faster moving train, according to science, according to logic, if this is the faster moving train, এটা এই slower moving train কে cross তো করবে. It will cross it. Okay. So then a passenger sitting. So ভাব আমি যদি প্যাসেঞ্জারটা হই, I would have overtaken this other train. So overtaking this other train means
crossing the length of this train. আমাকে এইখানে লেন্থে এই ট্রেনটা লেন্থে ক্রস করতে হবে। So the distance I would have to overcome is the length of this train. So the length of the slower train. Length of the slower train কে আমি যদি L ধরে নিই। So I would have taken 18 seconds. Take note, it's 18 seconds. Okay? Acha. Now comes the thing about relative speed. যখন দুটো ট্রেন সেম ডিরেকশনে মুভ করছে, their relative speed will be the difference. What is the difference in this case? It is 25 by 9 meter per second. So relative speed is 25 by 9 meter per second and the time is 18 seconds. So what will be the length then? Length will be 50 meters. Length will be 50 meters. So slower train এর length হলো 50 meters. তিনটে অপশনের মধ্যে একটাতে একমাত্র 50 আছে, that is option C. So that's the correct answer. You have done it. অন্যটা লেন্থ বার করতে হবে না। যদি দুটো 50 থাকতো অন্য লেন্থটা বার করে নেওয়া যেত। কি হতো? L1 by L2, সরি L1 plus L2 ডিভাইড বাই এটা কত আছে, এটা কত হবে 275 by 9 equals to how much? 5 seconds. Bas. Then calculating it like this, L2 টা যদি slower এর লেন্থটা হতো, so it is 50. So এখান থেকে L1 টা you can easily find out. তো এইটা হয়ে গেল এই কোয়েশ্চেনটা সলিউশন। আই হোপ সবাই বুঝতে পেরেছিস। খুবই ইজি প্রশ্ন, বললাম জাস্ট 15 সেকেন্ডস লাগবে। আমি যখন এনি টাইম সবসময় মনে রাখবি ইন দিস কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেন লাইক ইন 62, whenever a passenger is like overtaking a train, it means that the length would be the train that is overtaken. Like in this case, length কতটা হবে? The length of the slower train. ওইটাই হবে লেন্থটা। ওকে, সো যেটাকে ওভারটেকেন করা হচ্ছে তার লেন্থ, এটা সবসময় মাথায় রাখবি। এটাকে মাথায় রাখার পর তারপরে তো দেখছি 18 সেকেন্ড লাগছে। এই দুজনের মধ্যে তফাৎ হলো 25 by 9। 25 by 9 into 18 করলে 50 মিটার, তার মানে এর লেন্থ হয়ে গেল 50 মিটার। অপশন একটাই আছে 50 মিটার, অপশন সি হয়ে গেল অ্যান্সার। সো লাইক ফালতু সাম। আই হোপ বুঝে গেছিস। নেক্সট কোয়েশ্চেন কি নিয়ে আছে? ইকুয়াল নাম্বার পিপল আর বর্ন অন ইচ ডে, পার্সেন্টেজ অফ দ্য, ছাড় এটা ছাড়, একটু অন্য ধরনের করা। দেখ কোয়েশ্চেন নাম্বার 64 দেখ। সলভ করার চেষ্টা কর কোয়েশ্চেন নাম্বার 64। अंकिता कभी शिवम से पूछ लिया करो तो क्लास में क्यों नहीं आता है, बहुत दिन से उसको क्लास में नहीं देखा। पता नहीं भैया, अभी तो बिहार में है। তো মানে বাড়ি আছে। ও বাড়িতে ইন্টারনেট নেই ওর, ঠিক আছে যাই হোক। ও বলেছিল বাড়িতে গিয়ে ক্লাস করবে, করছে না। भैया बिहार में वो। देखना पड़ेगा, घपला कर रहा है। বলে বাড়িতে গিয়ে বলেছে, মানে বলে গেছিল বাড়িতে গিয়ে সব অনলাইন ক্লাস করব, একটাও করেনি। হ্যাঁ তাই দেখছি আমি। অন্য অন্য ক্লাসেও আসছে না ফর এলআরডিআই আর বিআরসি। অফলাইনে তো এখন আসছে না, ও ফেরেইনি এখনো। সেই পুজোর আগে গেছে, এখনো ফেরেনি। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে সলভ কর 64 টা সলভ কর।
that according to every information that is given down here, either the total will be 80 rupees or 90 rupees or 100 rupees or 110. Make different scenario and solve this question. It's pretty much like that. Okay. 10 এর মাল্টিপল হবে। সো ফার্স্ট অফ অল একটা দেখতে পারিস 2 রুপিজের 10টা কার্ড, 5 রুপিজের 10টা কার্ড, 3.5 এর 5টা, 4.5 এর 5টা। ওকে, নিলি এইটা। So this will come out like 22.5. This is like 17.5. So this will be 39, 40. 40, 50, 20. Okay. This is 110. একটা সিনারিও। নেক্সট সিনারিও হয়ে গেল, এবার দেখ, if I multiply 3.5 into 5, আর একটা হলো হোল নাম্বারের সাথে 5 মাল্টিপ্লাই করলাম, তাহলে কিন্তু হবে না। কেন বলতো? দিস উইল গিভ 0.5 অ্যাজ ডেসিমাল, আর অন্য জায়গায় আমি 0.5 পাবো না। সো আইদার হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই দিস উইথ like 5 or this with 10. Okay, so arekta scenario hota hoy 3.5 into 10, 4.5 into 10, that is 35 and 45, and this is 2 into 5 and 5 into 5. Okay, so this will come out as 10, this will come out as 25, and this is coming out as 80. So 90, 115. 115 তো already 10 এর multiple ও নয়, আর এখানে অপশনও নেই। So you can understand যে 110 অ্যান্সার হবে, এখানে ডি অ্যান্সার হবে। আচ্ছা, what I was talking about, এটা আমি আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি। See, if I like multiply 2 into 5, 5 into 10, 3.5 into 5, and 4.5 into 10. So this is coming out as 45, this is coming out as 50. But this one will come out as 17.5, and this is coming out as 10. So এখানে 0.5 আছে, এটা তো 10 এর মাল্টিপল হবেই না। along with that এখানেও একটা 45 আছে, এটাও 10 এর মাল্টিপল হবে না। সো there is no kind of scenario যে এই জিনিসটা ফুলফিল হচ্ছে। সো একটা সিনারিও তোরা মানে এটা চোখে দেখলেই ক্যালকুলেশনটা হয়ে যায় যে টোটাল প্রাইস উড বি 110। সো হি হ্যাজ গিভেন 11 নোটস অফ ₹10। বাস, এগুলো লাইক কি বলবো, দাদা এলআরডিআই নয়? এলআরডিআই ভাই খুবই খুব টাফ হয় থেকে ভাই, এটা এ তো বেসিক মানে যদি কেউ ছোটবেলায় দাদাগিরি দেখতিস ওই রকম টাইপের এই কোয়েশ্চেন এইগুলো। এমন কিছু ক্যালকুলেশনই নেই এটার মধ্যে, একটু 2-4 দিক দিয়ে ভাবলেই এটা হয়ে যাবে। যে 10 এর মাল্টিপল হতে হবে, the number of ways I can bring this down to the multiple of 10, এরকমই হতে পারে। আজ ভাব এখানে 2 into 5 করলাম, কোথায় গেল, এই যে এখানে 2 into 5, 5 into 10 এটা। আর যদি 4.5 into 5 করতাম তাহলে এখানে 22.5 এসে যেত। এটাকে যদি 10 করে দিতাম তাহলে 35, আর এই দুটোকে 5 করে দিলে 25 আর 10, তাহলেও কিন্তু আসতো না, কারণ এন্ডে আমি সেই 22.5 পেয়ে যেতাম। দ্যাট ওন্ট বি দ্য মাল্টিপল অফ 10। সো সবকিছু সাম করবার পর 10 এর মাল্টিপল আমরা পেতাম না, তো ওইটাও অ্যান্সার হতে পারতো না। সো ওয়ান প্রবাবল থিং ইজ দিস ওয়ান। সো সেখান থেকে আমি 110 পেয়ে গেলাম। এর মধ্যে লাইক দিস ইজ নট ইভেন ক্যালকুলেটিং অর খুব হাইফাই কিছু, জাস্ট একটুখানি জাস্ট মাথা লাগালেই এটা সলভ হয়ে যাবে, কিছু না, জুগাড় ভাবেই সলভ করে নেওয়া যায়। এইরকম কোয়েশ্চেন আগে ওইতে থাকতো, ছোটবেলায় মেন্টাল ম্যাথসে এরকম কোয়েশ্চেন দিত, আমার এখনো মনে আছে। চলো, ওকে, 65। এইরকম সাম আই গেস আমি করিয়েছি। সো এটা তোদের পারার কথা, 65টা। এইগুলো খুব ইজি হয়, এটা তোদের পারার কথা, তাতেই কর।
and uh, don't get like don't get any ideas by this 12 এটা কনফিউজ করবার জন্য থাকে this is never correct okay ভাবিস না there were 12 sewing machines so I guess the number of workers were 12 ব্যাস হয়ে গেছে ভুল 10 তো হতেই পারে কি হয়েছে দুটো সুইং মেশিন ও নিজে বাড়িতে নিয়ে যাবে কি প্রবলেম আছে ভাই 10টা তো হতেই পারে so don't get any kind of কি বলবো fanatic ideas by having 12 right here okay do it with logic solve this by logic and yeah option test is like lord here এখানে option test করলে অনেকটা অঙ্ক সলভ হয়ে যাবে like you can like do this by option test only কারণ এখানে বলছে how many tailors had been appointed earlier so you can test like 12 10 10 so 480 by 12 would be 40 shirts each 10 হয়ে গেলে 48 shirts each if it's 480 by 10 okay right done এবার যদি 4 জন আসেনি so 480 by 8 it will be 60 shirts each 60 shirts হয়ে গেলে কটা বাড়লো 20 shirts 20 more shirts but according to question 32 more shirts so this is discarded next 3 জন আসেনি তার মানে 7 তো 480 by 7 discarded হবেই না decimal answer এখানে 4 জন আসেনি so 6 so 480 by 6 is 80 shirts each increment from 48 to 80 কত বাড়ছে 32 বাড়ছে তো 32 shirts each so হয়ে গেল অপশন টেস্ট দিয়ে হয়ে গেল এন্ড এটা যদি স্যাটিসফাই না করতো তাহলে নান অফ দিস বাস সলভ হয়ে গেল এগুলো পাতি কোয়েশ্চেন এগুলো না মানে কি বলবো এগুলো ক্যাটের জন্য ধরাও উচিত না এগুলো নাও আসতে পারে ক্যাটে এইরকম টাইপের এগুলো এত সোজা এগুলো ক্যাটে না এসে প্রবাবলি ব্যাংকিং এন্ড এসএসসি তে আসবে হয়তো এরকম কোয়েশ্চেন এগুলো এত সোজা আই হোপ তোরা বুঝতে পেরেছিস অপশন টেস্ট দিয়ে এটাকে সলভ করে নিলাম আমি হ্যাঁ এবার তোদের কোয়েশ্চেন আসতে পারে দাদা যদি অপশন না দেয় তাহলে কি করে সলভ করবো এন্ড এইরকম কোয়েশ্চেনে অপশন দেবে না এরকম হয় না কারণ তোরা এই কোয়েশ্চেন দিয়ে একটা ইকুয়েশন পাবি আর তোদের ভেরিয়েবল এখানে দুটো হবে নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স অ্যালটেড নাম্বার অফ অ্যাবসেন্টিজ or number of workers allotted and number of them which were present তো দুটো unknown variable ইকুয়েশন জাস্ট একটাই যে 480 by x x হলো আমি বলছি ইকুয়েশনটা যদি এরকম হতো 480 by x এটা হলো অরিজিনাল নাম্বার অফ শার্টস দ্যাট হ্যাড টু বি লাইক দ্যাট হ্যাড টু বি স্টিচ বাই দি টেলার্স এন্ড এবার কিছু লোক অ্যাবসেন্ট হয়ে গেছে সো x minus a এটা হলো অ্যাবসেন্টিজ অ্যাকচুয়ালি এটা উল্টো হবে এটা আই হ্যাভ টু রাইট লাইক দিস 480 by x কারণ অ্যাবসেন্ট করে গেলে তাহলে এই ভ্যালুটা তো বেড়ে যাবে নাম্বার অফ শার্ট বেশি আমাকে সেলাই করতে হবে এন্ড দিস উড বি লাইক যেটা টোটাল লাগলো তার থেকে 32 বেশি সো দিস ইজ 32 নাও সি देयर আর টু ভেরিয়েবলস x and a বাট ইকুয়েশন কটা একটাই ইকুয়েশন ইউ ক্যানট সলভ দিস এটা কোনো সলভ হয় না একটা রেসপেক্টে আরেকটা বেরোবে কারণ এটা পিছনে হায়ার ম্যাথসের একটা ব্যাপার আছে যে ইউ ক্যান নট সলভ দিস টাইপ অফ কোয়েশ্চেন লিনিয়ার অ্যালজেব্রার ব্যাপার আছে এর মধ্যে যাই হোক আই হোপ তোরা বুঝতে পেরেছিস সামটা যেভাবে আমি অপশন ইউজ করে করিয়েছি এইভাবে এটা সলভ হবে সো নেক্সটে যাওয়া যাক 66 Three machines A, B, and C used to produce a product. খুব ভালো. Machine A will take 60 hours to produce 1,000,000 units.
machine B is twice as fast as machine A. তো যদি A 60 hours এ যদি 1 million unit তৈরি করছে তাহলে machine B twice as fast. তো machine B 60 hours এ B is 60 hours এ you can say 2 million, or you can also say 30 hours for 1 million. Both of them are correct observation. And machine C will take same amount of time to produce a million unit as B and A running together. Bah, running together hole jotota time lagbe to produce a million units অতটা। দুজন একসাথে মিলে মিলিয়ন ইউনিট বানাতে কতটা টাইম লাগবে সেটা ফাইন্ড করতে হবে, তাহলে তোরা সিটা পেয়ে যাবি। নাও এবার এখান থেকে এইটুকুনিটাই বার করতে হবে যে তাহলে how much time will be required to produce a million units if 3 machines are used simultaneously. Easy question, solve it. খুবই ইজি কোয়েশ্চেন এটা, ঠিক আছে? আমি 1 সেকেন্ডে আসছি, সলভ করার চেষ্টা করি এটা। হয়েছে, সলভ হয়ে গেছে। দাদা 6 hour হবে? না, আরেকবার ট্রাই কর। আচ্ছা আমি ফাইন্ড করি 2,060,000 আওয়ার্সে, তার মানে কিংবা 1,030,000 আওয়ার্সে। তো 1 আওয়ারে কতটা হচ্ছে? 1/30 for B, and for A it is 1/60 1 আওয়ারে। তাহলে এরা দুজন যদি একসাথে কাজ করে they will like produce 3/60 in 1 hour. 3/60 in 1 hour হলে 20 hours এ they will produce 1 million. তাহলে C এর এফিসিয়েন্সি, C এর টাইম ইজ 20 hours for 1 million. ওকে, এইখান দিয়ে আমি বেরিয়ে গেল। আমি দেখে নিলাম 1 ঘন্টায় কতটা বি প্রডিউস করতে পারছে, কতটা এ প্রডিউস করতে পারছে। তাহলে এ এন্ড বি একসাথে কাজ করলে কতটা প্রডিউস করবে 1 আওয়ারে, এ প্লাস বি একসাথে। তো সেখান থেকে আমি ফাইন্ড করে নিলাম যে 20 আওয়ার্স যেটা হলো এইটার সাথে যদি আমি 20 মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কি 60/60 দ্যাট ইজ 1 মিলিয়ন পেয়ে যাবো। ওকে, এবার এরা তিনজন একসাথে কাজ করবে 20 আওয়ার্স ফর 1 মিলিয়ন, সো 1 আওয়ারে 1/20 ব্যাস এসে গেল। এবার কি 1/30 1/60 1/20 ইন 1 আওয়ার, তাহলে কত হবে? 1/30 1/60 করলে কত হয়ে যাচ্ছে? এটাকে অ্যাড করলে
টোটালটাকে 60 দিয়ে দিলাম, তাহলে 2 1 3 কত আসছে 6, তো 6/60, তো আসলে এটা হয়ে যাচ্ছে 1/10 হয়ে গেল 10। তার মানে in 10 hours ওরা 1 মিলিয়ন প্রডিউস করে দেবে। in 10 hours 1 মিলিয়ন, মনে রাখবি। হয়ে গেল, ইজি কোয়েশ্চেন, একদম বেসিক টাইম এন্ড ওয়ার্ক, খুব আহামরি কিছু নয়, একদম বেসিক টাইম এন্ড ওয়ার্ক। কারো কোনো ডাউট থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করে নিবি, আবার ডাউট রাখার মতো জায়গা দিইনি। নেক্সট কোয়েশ্চেন। দাদা একবার আগের অঙ্কটাতে যাবে? বল। বলছিলাম তুমি এখানে 60 আওয়ার্সে 2 মিলিয়ন লিখেছো, হুম, বাট প্রবলেমটাতে তো 60 আওয়ার্স টু প্রডিউস আ মিলিয়ন ইউনিট আছে, মানে 1 এর মিলিয়ন তো। জন্য হচ্ছে, আমি এটা বির জন্য লিখেছি, দিস ইজ ফর বি। ও ঠিক আছে। ঠিক আছে, বি যেহেতু ফাস্টার, সেই জন্য 60 আওয়ার্সে ও 2 মিলিয়ন প্রডিউস করতে হবে। দেখবি এখানে লেখা আছে টুয়াইস অ্যাজ ফাস্ট। হ্যাঁ দাদা, আমি বিটা খেয়াল করিনি, ঠিক আছে। নো প্রবলেম। ওকে, চলো নেক্সট সাম। এটাও ইজি, বড্ড সোজা সাম এটাও। চলো করো। দাদা 20 হবে কি? অপশন বি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, 20। ইজি ছিল। হ্যাঁ, মাঝখানে ওটা একটু ইয়ে করতে হলো, আন্দাজ করতে হলো। ভাই আমার কাছে আছে 100 টাকা, আই ক্যান বাই 50 অরেঞ্জেস ও 40 ম্যাঙ্গোস। ওকে, তাহলে অরেঞ্জের দাম কত হয়ে যাচ্ছে? ₹2, অ্যান্ড ম্যাঙ্গোর দাম হয়ে যাচ্ছে ₹2.5। ব্যাস এইটুকুনি ডান আমার। ওকে, নেক্সট সিনারিও। 100 টাকার মধ্যে আমি 10% মাছিয়ে রাখলাম, সো আই হ্যাভ নাও 90 রুপিস ফর শপিং। আমি 20 খানা ম্যাঙ্গো কিনলাম, সো আই স্পেন্ড 50 রুপিস ওভার ম্যাঙ্গোস। সো হাউ মাচ আই হ্যাভ লেফট ফর শপিং? 40 রুপিস। সো নাম্বার অফ অরেঞ্জেস যেটা আমি বাই করতে পারবো কত হবে? 40/2, 20 খানা অরেঞ্জেস। নে, এটা তোদের ছিল ব্রিদার অঙ্ক, মানে নট সো টাফ, জাস্ট এমনি মাঝখানে মাঝখানে একটুখানি মাথাটাকে রেস্ট দেওয়ার জন্য। এরপরে যে একটা অঙ্ক করাবো সেটা আবার খুব ভালো, মানে খুব ইম্পর্টেন্ট টাইপ অফ সাম, যেটা খুব হেল্প করবে তোদেরকে। টিএসডির অঙ্ক, টিএসডির।
আচ্ছা, এই অঙ্কটাকে সবাই পড়, ভালো করে পড়বি, সবাই ভালো করে পড় অ্যান্ড অল, তারপরে আমরা সলভ করবো। ভালো করে দেখ এই অঙ্কটাকে। এই অঙ্কটাকে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করে, এটা খুব সুন্দর অঙ্ক একটা, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করে এটা কিভাবে সলভ, মানে কোশ্চেনটা বোঝ আগে। সলিউশন তো এর সোজা, খুব টাফ নয়, বেশ সোজা এর সলিউশনটা, এটাকে বোঝার চেষ্টা কর। আচ্ছা গাইস, একটাই প্রশ্ন যে তোরা কি বুঝেছিস কোয়েশ্চেনটা? এবার আমি সলভ করবো, ঠিক আছে? আমি তোদেরকে এতটা টাইম দিলাম জাস্ট কোয়েশ্চেনটাকে বোঝার জন্য, আর এবার এটাকে সলভ করবো। দেখ খুবই সহজ এটা, কেউ কি সলভ করতে পেরেছিস? भैया 50 मिनट से क्या? হুম, नहीं। নাই। এটা স্টেশন,
এটা হোম কিংবা রেসিডেন্স যেটা। নর্মালি নীরা এখানে থাকে, ওর হাজবেন্ড হলো ওকে রেলওয়ে স্টেশনে যায়, পিক করে, দেন রিটার্ন করে রেসিডেন্সে। এটা হলো রোজকার স্টোরি। বাট নীরা অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়ে গেছে, ও কি করলো, ও হাঁটতে শুরু করলো। যার জন্য কি হলো, ভাব, দিস ইজ বাবা, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট যেখানে নীরা আছে এবার। তো হিজ হাজবেন্ড, সরি হার হাজবেন্ড, হার হাজবেন্ড এখান দিয়ে নিল, তারপর এখানে ছাড়লো, আবার রেসিডেন্সে নিয়ে গিয়ে ছাড়লো। তো নীরা 5টার সময় রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে গেছে, 5টার সময় নিয়ে ওইখান দিয়ে হাঁটছে। এই হাঁটাটার জন্য কতটা টাইম বাঁচলো বাড়ি যেতে? 10 মিনিট। Now what is 10 minutes? Like, আমার 10 মিনিটস কেমন হতো? 5 মিনিটস হিয়ার, তাহলে হাজবেন্ডের রেলওয়ে স্টেশন যাওয়ার 5 মিনিটস বেঁচে গেল, এন্ড 5 মিনিটস হিয়ার, রেলওয়ে স্টেশন থেকে রেসিডেন্স ফেরার 5 মিনিট বেঁচে গেল। ঠিক আছে, 5 মিনিটস হিয়ার, এটুকুনি বুঝতে পেলি? আচ্ছা, এতটা যদি বুঝতে পেরেই গেছিস, তাহলে দেখ, he always meets with Neera at 6 p.m. Okay, he always meets with Neera at 6 p.m. But this time he saved his 5 minutes. So 5 minutes আগেই নীরার সাথে দেখা হয়ে গেছে। ওকে, 5 minutes আগে ওর নীরার সাথে দেখা হয়ে গেছে। So he met with her at 5:55 then, right? 5:55 এ মিট করে নিয়েছে, যার জন্য অল টোটাল 10 মিনিট বেঁচে গেল। 5:55 ইনস্টেড অফ 6, ওরা 5:55 এ মিট করে নিয়েছে। এন্ড হেন্স, তাহলে মীরা কতক্ষণ হেঁটেছে? শি ওয়াজ এট রেলওয়ে স্টেশন এট 5 o'clock, ও 5:55 অব্দি হেঁটেছে, তারপর ও হাজবেন্ড ওকে পিক আপ করেছে, নিয়ে চলে গেছে। সো অল টোটাল ও 55 মিনিটস হেঁটেছে, ব্যাস হয়ে গেল। কারণ ভাব, এইটা যদি 5:55 হতো, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট এট 5:55। সো এতটা কভার করতে, লেট মি টেক এ ডিফারেন্ট কালার, সো এতটা কভার করতে হি উড হ্যাভ টেকেন 5 মিনিটস। কারণ ও ইউজুয়ালি 60-তে যায়, মানে 6 p.m. এ যায়। তো এটা যদি 5:55 হয়ে থাকে, হি উড হ্যাভ টেকেন 5 minutes more and reach there at 6, and then he would have taken 5 minutes more to reach at this point, 5 minutes more. But ওর এটা নিতে লাগছেই না, কারণ নীরা তো অলরেডি এই পয়েন্টেই আছে। সো এখান দিয়ে এসে এখানে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে, সো ও এখান থেকে এসে এই জায়গা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তো 5 minutes হিয়ার এন্ড 5 minutes হিয়ার, এই যে রেড কালারে, এই দুটো বেঁচে গেল। সো 10 মিনিটস আগেও বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে, ব্যাস। দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। মানে কোয়েশ্চেনটা পড়তেই একটা এলিফ্যান্ট ইন দ্য রুম লাগে, বাট ইট ইজ লাইক টু ইজি কোয়েশ্চেন, ভেরি ইজি। নীরা একটুখানি আগে এগিয়ে আসে বলে ওকে টোটালটা না গিয়ে ও জাস্ট এতটা ডিস্টেন্স কভার করলেই হয়ে যাচ্ছে। তোর এতটা যাওয়ারটা আর এতটা আসারটা, এই দুটোই বেঁচে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ 5 minutes and 5 minutes। তো তার মানে 10 মিনিটস এখানেই বেঁচে যাচ্ছে। তো ও যদি 6টার সময়, ইফ হি ইজ অলওয়েজ প্রেজেন্ট এট দ্য রেলওয়ে স্টেশন এট 6, তার মানে তার 5 মিনিটস আগে ওর সাথে দেখা গেছে নীরার সাথে। ইট ওয়াজ এট 5:55, and so নীরা কতক্ষণ হেঁটেছে? শি ওয়াজ এট দি রেলওয়ে স্টেশন এট 5, so 55 মিনিটস হেঁটেছে, and they met at 5:55। ভাবতে খুবই খারাপ লাগে যে 55 মিনিটস
হেঁটে মাত্র 10 মিনিটই আগে পৌঁছেছে, বাট ইয়া বুঝতে পেরেছি সলিউশন খুবই ইজি। এটা সলিউশনটা, কোয়েশ্চেনটা দেখতে এত বড় কিছু মনে হয়, কোয়েশ্চেনটা বড্ড ইজি। আই হোপ সবাই বুঝে গেছিস। আমি নেক্সট কোয়েশ্চেনে গেলাম। ইজি সাম, চলো করো। এটা নিজেরা কর, এটা খুবই সহজ, নিজেরা কর। 1 কিংবা 2 मिनट टाइम दीजिए। बैंकिंग वालों, श्रेया और शिवांगी, ये सॉल्व होना चाहिए। दिस इज लाइक रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व, वेरी इजी सम। তাড়াতাড়ি 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 সলভ করে বল কত হচ্ছে। গাইস ফাস্ট, তোদের জাস্ট 1 month পরেই ক্যাট আছে ডুড। সলভ দিস। भैया 8%। 8% হ্যাঁ 8% রাইট। 0 পয়েন্ট হচ্ছে না। 625 1 plus r by 100 হয়ে যাচ্ছে 675। So 1 plus r by 100 is basically 675 by 625, which is equals to 27 by 25. So basically r by 100 is 2 by 25, or r is equals to 8%. এত তো কেউ সলভও করে না। ইট ইজ বেসিক্যালি 675 by 625, which is equals to 27 by 25. আমরা সবসময় জানি যে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে অ্যাড আপ হয়ে যায় ব্যাপারটা। সো রেট বার করতে গেলে 2 by 25, which is equals to 8%। মুখে মুখে করার সাম এটা। নোবডি ইউজেস পেন কপি হিয়ার, ওকে? পেন আর নোটবুক কেউ ইউজ করতে হয় না, এগুলো মুখে করার সাম। 8% অ্যান্সার। যারা যারা পেয়েছিস গুড জব, কিন্তু আরেকটু ফাস্ট কর এগুলো। চলো, বুঝে গেছিস, আই হোপ বুঝতে পেরেছিস কিভাবে সলভ করলাম। প্রত্যেক বছর পর পর এই ফর্মুলাটার সাথে মাল্টিপ্লাই হয়ে তা পরের বছরে অ্যামাউন্টটা দেয়। তো আই এম ইউজিং দ্যাট অনলি। নেক্সট কোয়েশ্চেন 70। Outgoing batch of students wants to gift PA system with rupees 4,200, worth rupees 4,200 to the school. If the teacher offered to pay 50% more than the student and the external benefactor gives 3 times the teacher's contribution, how much should the teacher donate? So basically যদি স্টুডেন্টরা ডোনেট করছে x, teacher probably donate for 1.5x, 50% more than the student. 50% more than the student is 1.5x, and the benefactor will give 3 times the teacher, so 4.5x. 3 take add করবি 7x, 7x is 4,200, x becomes 600, teacher should give then 1.5x, 1.5x is 900. পাতি সাম, বুঝতে পেরেছিস? স্টুডেন্ট টিচার বেনিফ্যাক্টর হয়ে গেল। এক্স অ্যামাউন্ট 1.5x, যেহেতু বলছে 50% মোর, নট 50% বাট 50% মোর। 50% মানে হাফ হয়ে যেত 1/2x, বাট 50% মোর বলে 1.5x।
আর benefactor gives 3 times of teacher, so 1.5 এর 3 times 4.5, তিনটিকে অ্যাড আপ করলাম 7x হয়ে যাচ্ছে 4200, সেখান দিয়ে x এর ভ্যালু আসছে 600, 1.5x is 900, c teacher should donate 900. Okay, done. Next question. এটা ভালো কোয়েশ্চেন, চ কর। অঙ্গনা আর অঙ্কিতা, এটা সলভ করা কিন্তু তোদের কথা, কিন্তু টু বি অনেস্ট জানি না তোদের অ্যান্সার মুখ দিয়ে বেরোবে কিনা, বাট হ্যাঁ এটা তোদের সলভ করা উচিত। কোয়েশ্চেন 71টা হ্যাঁ, আমরা 15টা সরি 10খানা কোয়েশ্চেন হয়ে গেছে, আরো করবো, 15টা শেষ করবো। যে भैया 20%। ये कौन था जो आंसर बोला? शिवांगी। सही है, गुड वर्क। জানি না এটা ওই ফর্মুলাটা দিয়ে হয়ে যাবে কিনা, বাট লেট মি ট্রাই। 120 by 100, 100 by 80 and 20% discount, so 80 by 100, 80 80 100 100, so 120 by 100 equals to 20 by 100, then profit, so 20% profit होगा। हाँ, यही फॉर्मूला यूज करने से भी हो जा रहा है। पता नहीं तुम लोग ने कैसे किया, पर ये वाला फॉर्मूला भी डुएबल है इधर में। ওয়ান 100 সেন্টিমিটার বলে ও 120 সেন্টিমিটারের ক্লোথ কিনছে, সো ওর প্রফিট হওয়ার কথা। সো সেই জন্য এটাকে 100 এর মানে 120 by 100 লেখা আছে, কারণ দিস শুড বি মোর দেন 1, কারণ প্রফিট হচ্ছে। আচ্ছা, 100 দেখিয়ে ও 80 বিক্রি করছে, সো 100 দেখিয়ে 80 বিক্রি করছে। তোরা এটাকে লিখতে পারিস না কিন্তু যে 100 দেখিয়ে 120 সেল করছে, দ্যাট ইজ রং। হি ইজ ইউজিং 80 সেন্টিমিটার স্কেল, সো 100 দেখাচ্ছে বাট ও 80 সেল করছে। সো এখানে ওর প্রফিট হবে, সো ইউ উইল রাইট ইট অ্যাজ 100 by 80। এখানে ও প্রফিট হবে কারণ ও কম টাকা দিয়ে বেশি কাপড় কিনছে। আচ্ছা, বেশি টাকা নিয়ে কম কাপড় বিক্রি করছে, তাতে ওর প্রফিট হবে। সো এইরকম লেখা হলো। লাস্টলি ও ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, যেটা লিখতে হবে 80 by 100, মানে 100 টাকাকে 80 টাকা বিক্রি করছে। আর এটাই একমাত্র জিনিস যেটা ওর প্রফিট পার্সেন্টেজ ডিক্রিমেন্ট করতে পারে, সো এটাকে এইভাবে লেখা হয়। এবার কাট 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 কাট, এগুলো সব কেটে যাওয়ার পর ইট উইল কাম আউট এজ 1.2, যেখান থেকে 1 মাইনাস করে দিতে হয়, দ্যাট ইজ 0.2। 0.2 ইন টার্মস অফ পার্সেন্টেজ ইজ 20%, সো 20% প্রফিট। এইভাবে অঙ্কগুলোকে সলভ করে। এটা একটা ফর্মুলা। কেউ যদি দরকার পড়ে আমাকে একবার বলে দিস, আমি SPJIMR থেকে ছবি তুলে পাঠিয়ে দেবো। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা খুব ভালোভাবে ওইখানে দেওয়া আছে। এই জিনিসটা, এই ফর্মুলাটা খুব সুন্দরভাবে ওইখানে বোঝানো আছে। কেউ আমাকে একবার পরে মনে করিয়ে দিস গ্রুপে, আমি ফটো তুলে পাঠিয়ে দেবো তোদেরকে। তাছাড়া দিস ইজ দ্য ওয়ে। এবার যদি তোরা এইভাবে না করিস, তোরা নর্মাল অ্যাপ্লাই করিস, তার মানে ₹100 খরচা করে ও ₹120 ক্লোথ নিচ্ছে, আর
80 ক্লোথ কে ও বিক্রি করছে ₹100 এ। তার মানে ও 120 ক্লোথ কে কত বিক্রি করবে? আচ্ছা, 80 ক্লোথ কে ও বিক্রি করছে ₹100 এ, বাট ও 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, সো ₹80 ক্লোথ কে ও বিক্রি করবে ₹80 তেই আফটার ডিসকাউন্ট। তো ₹120 ক্লোথ কেও কততে বিক্রি করবে? ₹120 তেই বিক্রি করবে। and so 100 rupees দিয়ে ও 120 রুপিসে বিক্রি করছে, so প্রফিট কত? 20%. This is also a way. Both of them are a way to solve this question. I hope সবাই ক্লিয়ার করতে পেরেছি এই ব্যাপারটা। আমি আবার নেক্সট কোয়েশ্চেন এবার চলে যাচ্ছি। এটা খুব ইজি সাম, এটা তো তোরা অনেকেই করেছিস। এটা একটা সার্টেন জিনিস ইউজ করা হয় যেটা দিয়ে এটাকে সলভ করে নেওয়া হয়, সেটা হলো প্রপোর্শনালিটি ইউজ করা হয়। এখানে আমি একটা বলে দিচ্ছি, কস্ট ইজ ইকুয়ালস টু কে টাইমস, এখানে কি বলছে? ভ্যারিজ ডিরেক্টলি, এই যে প্রপোর্শনাল ভেরিয়েশন, ওকে, ভ্যারিজ ডিরেক্টলি, তার মানে কি হয়? সি মানে কস্ট ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়েটের স্কোয়ার, এইটা। আর যখন whenever you are removing this sign, you will get a constant of proportionality. This is called constant of proportionality. And you have to remove this piece of shit from here, okay? So এটাকে রিমুভ করা হলো তোদের বিজনেস এখানে। So এবার দেখ, you are getting this thing, c is equals to kw square. এবার দেখ, ডায়মন্ডে ব্রেক করে গেছে 1:3:2:3:4 এ, চারটে পার্ট। So if you sum all of them together, you are getting like w স্কোয়ারটাকে আমি যদি মানে আমি এইগুলো হলো ডায়মন্ডটাকে 4 পিসে ভেঙেছে, তার মানে আমি লিখতে পারি 1x 2x 3x 4x, চারটে পিসের ওয়েট। একটা পিসের ওয়েট হলো 4x, একটা হলো 3x, একটা হলো 2x, একটা হলো 1x। তাহলে টোটালের ওয়েট কত হচ্ছে? টোটাল ওয়েট 10x। আচ্ছা, এবার যখন চারটে পিস একসাথে করছিস তখন তার কস্ট কত হবে? তাহলে k ইন্টু ডাব্লিউ স্কোয়ার, তাই 1x স্কোয়ার হচ্ছে x স্কোয়ার, 2x স্কোয়ার হয়ে যাবে 4x স্কোয়ার, 3x এর স্কোয়ারটা হচ্ছে 9x স্কোয়ার, আর 4x এর হচ্ছে k ইন্টু 16, তো 16x স্কোয়ার। সব কটাকে অ্যাড করে দে, তাহলে ইউ আর গেটিং লাইক টোটাল কস্ট উইল বি লাইক, টোটাল কস্ট ইজ kx স্কোয়ার 4, তাহলে 25 29 30 kx স্কোয়ার। দিস ইজ দ্য থিং। এবার যদি টোটাল ওয়েট 10x থাকতো তাহলে প্রাইস কত হতো? দেন দ্য প্রাইস উড হ্যাভ বিন k, আর 10x স্কোয়ার মানে হলো 100x স্কোয়ার। আচ্ছা, সো এখানে প্রাইস হলো 100kx স্কোয়ার, এখানে প্রাইস হলো 30kx স্কোয়ার। এইটা বুঝতে পেলি? তাহলে দুটোর মধ্যে তফাৎ কত? 70kx স্কোয়ার। And what is the value of this 70kx square? 70,000. 70,000. So remove it. Kx square equals to 1000. এবার এখান থেকে kx square যদি তোরা 1000 পেয়ে যাচ্ছিস, তাহলে অরিজিনাল পিসের দাম, অরিজিনাল পিস কত ছিল? 100kx square, 100kx square। তো kx এর স্কোয়ার যদি হয় 1000, তো 100 into 1000, তো কত হয়ে যাচ্ছে? 1 lakh। ডান, সলভ। খুব ইজি সাম। ঠিক আছে, আই হোপ বুঝতে পেরে গেছি সেটাও। আজকে 75 অব্দি কোয়েশ্চেন্স করবো, হোল্ড অন, হ্যাঁ সবাই থাকবি, 75 অব্দি সলভ করবো, তারপরে ছেড়ে দেবো। আর 3টে সাম করাবো। এই ইনস্ট্রাকশন ওয়ালা কোয়েশ্চেন এই করবো না এখন, আমি বোরিং।
Chalo, race. In a mile race, Akshay can be given a start of 128 meter by Vairav. If Vairav can give Chinmay a start of 4 meter in 100 meter dash, then who out of Akshay and Chinmay will win a race of 1.5 miles, and what will be the final lead given by the winner to the loser? 1 mile ওই দেওয়া আছে। এই জিনিসটা, এই পার্টিকুলার টপিক লিটারালি লাস্ট ক্লাসে বুঝিয়েছি। Bhairav is giving a start of 128 meter. Okay, Bhairav is giving a start of 128 meter. So it means Bhairav is faster than Akshay. Okay, so when Bhairav is completing 1600 meter, Akshay can only complete 1600 minus 128. That is 1472 meter. Okay, 1472 meters. This is done. Next case, Bhairav and Chinmay. So when Bhairav is completing like 100 meter, Chinmay can only complete 96 meter. Okay, a part out done. So the next thing is the race is of 1.5 miles. If 1 mile is 1600 meter, 1.5 miles will be 2400. 2400 meter. So when Bhairav is completing 2400 meter, Akshay can complete 1472.1.5 multiplied by 1.5. How much will this be? 1472 আর এখানে হচ্ছে 736. So 801 21 2208. It will be like 2208, something like that. একবার তোরা চেক করে নে তো 1472 into 1.5 কি 2208 আসছে? And when Bhairav is running 100 meter, age is 96 দৌড়ায়, তো 2400 meter when Bhairav is running 2400 meter, Chinmay will be able to run 96 into 24. That is 96 into 24 is 2400 minus 48. So it is 2352. So 2352. I think that this will be the calculation. Okay. আর এবার আমাকে একটু চেক করে নিতে দেন 1472 into 1.5 is 2208 and 24 into 96 is 2304. My bad. 2304. আচ্ছা, এইটুকুনি হয়ে গেল। So Akshay and Chinmay, এদের রেশিও কেমন হচ্ছে? 2208 and 2304. 2208 and 2304. এটা হলো এদের রেশিও। আচ্ছা,
So আমরা বুঝতে পারি Chinmay is faster. So Chinmay runs 2304, Akshay runs 2208. Chinmay runs 1 meter, Akshay runs 2208 by 2304. And lastly, Chinmay runs 2400, then Akshay runs 2208, 2304 into 2400. This is the thing. So এটাকে যখন তোরা ক্যালকুলেট করে নিবি, it will come as 2300. So when Chinmay completes the race, Akshay will be at 2300 meter. So Akshay ke Chinmay can give about 100-meter head start. How much? 100-meter head start. Now what is 100-meter head start? It is basically 1/16th of a mile. Okay, 1/16th of a mile. So this is done. 78 answer D. Okay. I hope তোরা বুঝতে পেরেছিস। This is from the race part যেটা আমরা TSD তে পড়ছিলাম, লাস্ট ডেই পড়েছিলাম এই পার্টটা, হেড স্টার্ট এন্ড অল এইগুলো আমরা লাস্ট দিন TSD তে পড়ে নিয়েছিলাম। So this is related to that only. Next question. Misha allegation I think ছিল, হ্যাঁ। Two liquids A and B are in the ratio 5:1 in container 1, 1:3 in container 2. কত পোর্শনে মিনালে it will be like 1:1. A and B will be in 1:1 ratio. So when you are dealing with this type of sum, take any concentration of any one of them. If I talk about liquid A, so in container 1 it is about 5/6. In container 2 it is about 1/4. Okay, and in the final container, that is, let me name it container 3, it will be about 1/2. Okay, so basically after the allegation formula, it will be like 5/6, 1/4, 1/2. Now when we are arriving at this scenario, we have to like cancel out this denominator. To cancel out this denominator, we can multiply every number with 12. So this will transform to 10, this will transform to 3, and this will transform to 6. After this, we get the ratio in the form 3 and 4. So container 1 was used in the ratio 3 and container 2 was used in the ratio 4. So the answer will be 3:4. Done. Question number 79. কারো বুঝতে অসুবিধা? Anybody having any kind of problem with question number 79? Achha. Then I will move forward. Last question of the day. Question number 80 is the last question of the day and it's done.
নে লাস্ট কোয়েশ্চেন সলভ করে দিচ্ছি, মনে হচ্ছে না এটা তোরা কেউ পারবি, তো আমি এটা বুঝিয়ে দিই। Let the distance be 5x, okay? Let the distance be 5x. So 3/5 of 5x is 3x, and remaining will be 2/5. So 2/5 of 5x is 2x. It will be clear. So 3x by 3a plus 2x by 2b. This is the time taken for 3a. This is the time taken for 2b. Okay. Now, এবার কি লেখা আছে? আচ্ছা, this is a and this is b. তো a থেকে b যেতে এতটা টাইম লাগছে। নেক্সট সিনারিতে ও একটা স্পিড নিচে, দ্যাট ইজ 5c। আর এইখানে if he goes from b to a, ও b to a যাচ্ছে and রিটার্নও করছে সেখান থেকে at the same time। তার মানে এই দুটো অ্যাড করে যতটা টাইম লেগেছে, এইখানে b to a, তার মানে b to a and then return, এটাতেও সেমই টাইম লাগছে। সো সেখানে তাহলে ডিস্টেন্স কত যাচ্ছে? 10x by 5c। এইগুলো সমান। নাও জাস্ট ক্যান্সেল ইট আউট। x সবার মধ্যে কমন আছে, ক্যান্সেল ইট আউট, এন্ড দেন 3/3 কাট আউট, 2/2 কাট আউট, এখানে হয়ে যাচ্ছে 2/1। So basically this will stand out as 1/a plus 1/b equals to 2/c. That কত ইজি কোয়েশ্চেনস এগুলো। This is the answer, C. ঠিক আছে, আজকের মতন অনেক কটা সাম করা হয়ে গেছে। এবার বন্ধ করে দিই। शिवांगी, तुमको पता है ना तुम्हारा कैमरा ओपन है? मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको, मैं ऐसे पूछ रहा था। नहीं नहीं। रिकॉर्डिंग में आएगा देखना। আচ্ছা ঠিক আছে, চল তাহলে এবার তোরা যা আরামসে, ক্লাস এন্ড করছি। নেক্সট দিন আমরা জিওমেট্রি প্র্যাকটিস করব, পরে আবার দেখা হচ্ছে। এন্ড আই হোপ যারা তোরা